مرحبا يا أصدقاء في قناة الأندلسية، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم على 97 مشترك في القناة، لذلك وصلونا بإذن الله إلى 100 مشترك وبعدها 200 مشترك. لما لا يا أصدقاء، إذا كنت من أصحاب القلوب الضعيفة فلا تشاهد هذا الفيديو لأنه فيديو راب مأخوذ من حياة واقعية. نعم يا أصدقاء، لذلك شاهد هذا الفيديو إلى آخره وأتمنى أن ينال إعجابك. قل لي ماذا تريد في الفيديو القادم بإذن الله في مكان قادم. لذلك دعونا نشاهد الفيديو الأول يا أصدقاء. حسنا، كما تشاهدون يا أصدقاء، هنالك فتاتين موجودتان يأكلان الطعام. فهذه الفتاة التي تجلس على الكرسي الأصفر لاحظت بأن هنالك جسما ما يراها ينظر إليها من البيت الآخر. كما تشاهدون يا أصدقاء، شاهدوا، ونهضت لكي ترى ماذا هناك. وبعد قليل أصابها الذعر من الغرفة الأخرى. Turned off the lights, that's all. Nobody else sees again and starts to cry out of fear. All the girl can do is point, and she runs to her لحمايتها يعني، وأختها mom بقيت for تضحك عليها. protection. Her sister is laughing hysterically at all of this, but then she turns around and sees it for herself. فلاحظت شيئا ما وبدأت هي أيضا تقوم بالصراخ. صحيح. لاحظوا يا أصدقاء في هذه الجهة إذ كان شيء ما يراها من ذلك المكان. كما تشاهدون يا أصدقاء، The video ends shortly afterwards, but that's not all. والآن Some ذهبت إلى YouTubers أمها. say that they can see the outline of a figure peering around the corner just moments before the video cuts out. It's supposed to appear on the right-hand side of the والآن بدأت doorway. بالصراخ. لاحظوا هذا المكان، لاحظوا هنا ما شيء ما يقوم بالنظر إليها. كما تشاهدون في هذا المكان نبر عصرة في مطبخ يوتيوب قام بوضع الكاميرا الخاصة به لكي تصور ماذا يحدث في المطبخ. وجد عندما عاد وأخذ الكاميرا وجد بأن جميع الأمور موجودة في المطبخ تطير في السماء. Wastes no time completely demolishing the kitchen of a YouTuber named Chris Well. It starts at the far end of the room and makes تفتح الأخير. Things quiet down for a moment and then the mayhem يعني الجن. وتشاهدون كل شيء يطير في السماء. I will admit this video looks very realistic. لو كان كاتب لا لاحظتم بأن هنالك بعض الخيوط، لكن ليست هناك أي خيوط في أي مكان. He is very upset and even went so far as to personally demand answers directly from the poltergeist itself. But of course, to no avail. Number 9. وهي الآن مسكونة، فأخذها صاحبها وقام بوضعها في كرسي ووضع أمامها كاميرا لكي يرى ماذا تفعل في الليل. كما تشاهدون Ghost doll. كما تشاهدون بدأت بتحريك يديها. 100 years old and should have no way of moving by itself. Its owner has been feeling suspicious that it could be haunted, so they sat it on a chair in front of a camera and recorded it for 24 hours. Nothing happens for a while, but then لو كان كذب للاحظتم بأن هناك خيوط، لكن ليس كذب. أصابني الذعر يا أصدقاء. And should show up against the dark background. لو كان كذب لما I حركت عينيه. you believe it's نمبر 8 وهي عن مصدر. Number 8. فقط في الهند. كما تشاهدون The store orb. لاحظوا بأن هنالك This footage comes from a convenience store in كما تشاهدون India after it was captured by an old security camera late one night. An orb glows with bright intensity as it glides around the empty store at random. The next day, a group of workers watch the tape. It's a little different. The sides of the orb appear to be
or just نمبر 7 هو exploring عن an شخص old قام بالدخول إلى legitimately منزل مسكون. haunted نعم وفارغ مزهور عفوا لا يقطن فيه أي أحد. explorations. مهجور. A YouTuber عم named تقول إليه Nugget Noggin is exploring an old كي abandoned يتفقد إن home كانت one هنالك evening بعض somewhere in the deep anymore, and he أرواح شريرة أو شيء ما. had to leave back and check out the rest of the house. ويريد He أن يصل wants to إلى get up الطابق to the الثاني second فوجده مغلق. قام بالضغط عليه حتى قام بفتحه. وبعد فتحه قام بالدخول إليه وتفقد الأبواب فلاحظ بأن هنالك بعض on the horizontal door. One moment it feels as if a heavy force is standing on top of it, and the next feeling that made him flee before. He remembers that the front door was kicked in, possibly did not end قد كانت هنالك عائلة في هذا البيت. well for them. Won't be able to sleep. Look, لاحظ there's a mirror. Leaves when he's reviewing the footage. However, he does notice what's normal to be one of the most haunted أخ وأخت قاموا بالدخول إلى منزل مسكون areas in the entire state. Brother and sister who both suddenly get a strange feeling from the building and decide to start بالرعب. recording. They are exploring a very small and cramped area. فهذه الأخت بدأت بالجلوس فجلست بعدما لاحظت بأن هنالك بعض الاضطرابات موجودة بالقرب من الكتف خدوش. You can't see it very well at first, but soon the camera zooms in and reveals through one moment and the thing from this video, the mysterious video وديعا فتاة هي وصديقها في الفندق. الفتاة نهضت لكي تكتشف ماذا يوجد في الفندق وتتجول، فسمعت صوتا ما فقامت بالدخول إلى البيت وقامت بإشعال الضوء ووجدت أغراضها ملقية في الأرض. كما تشاهدون يا أصدقاء. Hello? بمدى شجاعتها قامت بإشعال الضوء والدخول. كانت تشاهدون. لاحظت كل أغراضها ملقية في الأرض. What? Nuh-uh. Oh my god. بعدها قامت بالخروج. Well, it's possible that she could have done this herself, especially at this hotel, which was also built over the famous Alamo battle site. Strange presence. This has happened a few times before, so فهو الآن يرى بعض الأمور الخبيثة، يرى مخلوقات الغريبة يا أصدقاء. Who are you talking to? Avery's mother finds this behavior very perplexing, so she starts to ask him over and over who he is talking to. Finally, after the third or fourth time, she gets a sinister reply. He turns his back to her. A raspy voice says, "Ryan." Listen again with the sound. His voice could be coming from Avery, but it sounds like it's coming from someplace much closer, almost right next to the camera. It almost friend. Number 3. وهو عن شخص قام بدخول إلى المطبخ لكي يطهو، فلاحظ بأن هنالك تواجد لظلين هنا في هذا المكان. In his kitchen when a black mist appears behind him. Look for it on the left side of your screen. How the black mist starts to back away from the door when the man heads into the other room. Once the homeowner is safely out of view, the mist turns very dark and quickly darts in front of the doorway. No clear explanation has ever been provided, though I'd like to hear yours. Whatever the thing is, it's never been recorded again since. Number 2, audio haunting. Okay, so this isn't a video per se, but it was too عند بعض الأشخاص كانوا يسمعون في القهوة بعض الأصوات. نعم، فقاموا بالذهاب إلى الشرطة وقالوا ذلك، فأتوا لهم
كاميرا التسجيل، فقاموا بتسجيل ذلك الصوت ولاحظوا بأن هنالك decided to صراخ. hire نعم، a صراخ يا and أصدقاء then على موعد الصلاة. حسنا يا أصدقاء، كما تشاهدون يا أصدقاء مع 3:12 دقيقة صباحا. the horrible reporting الرقم continues to واحد go هو عن on and 3 on. أشخاص أو and they're 4 going قاموا to بالدخول إلى منزل مسكون، نعم، حيث يقومون بعبادة الشياطين وطقوس explore a شيطانية. house that is legendarily haunted. According to local lore, this is a تشاهدون place where devils هم الآن في beyond النافذة the يريدون woods. They الدخول. follow a trail and eventually come across a large abandoned house in the middle of the night. The three of them all get a strange feeling and instantly know that they are in the right things. They كما are تشاهدون about to هم الآن look up قاموا from بالدخول في behind. المنزل. لاحظوا بعدما قاموا بالدخول وجدوا بأن هنالك بعض الدموع موجودة في هذا البيت، فسمعوا صوت ما أو حركة ما، قاموا الآن بالخروج. A strange and unsettling gurgling noise follows them as they run out of the house and into the open night air. حسنا يا أصدقاء، كيفنا رعبا. لذلك يا أصدقائي إذا أعجبك هذا الفيديو قم بضغط على لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل ساعة بأني قمت بنشر فيديو جديد. إذا شكرا لكم على 97 مشترك في القناة. إلى اللقاء إلى الفيديو القادم بإذن الله. Fireflies, a million little pieces.